A senior Ukrainian official confirms to Fox News that Elon actually joined a call on Wednesday between President Trump and Ukrainian President Volodomyr Zeleensky. Ukraine uses a lot of Elon Musk's Starlink technology, both for civilian and military purposes. And that senior Ukrainian official tells Fox News about that call, quote, "It was a very good call. Our work continues." So notable there that Elon was on one of those first calls the day after the election with Zelensky. Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι ο μεγιστάνες τεχνολογίας Έλον Μάσκ συμμετείχε στην κλήση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σηματοδοτώντας έτσι μία από τις μεθόδους διακυβέρνησης του νέου Αμερικανού πρόεδρου. Ο Τραμπ ήταν μαζί με τον Μάσκ στο Μαραλάγκο όταν ο Ζελένσκι τηλεφώνησε για να συγχαρεί τον εκλεγμένο πρόεδρο. Ο Τραμπ έβαλε ανοιχτή ακρόαση και ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μάσκ για τη βοήθειά του στην παροχή του Starlink στην Ουκρανία. Η κλήση διήρκησε περίπου 7 λεπτά και δεν συζητήθηκε καμία πολιτική, αναφέρουν πηγές. Musk, as the head of SpaceX, has a security clearance that gives him access to some classified information. He has allowed Ukrainian forces to use his crucial Starlink satellite communications network on the battlefield. Musk has been in regular contact with Russian President Vladimir Putin since late 2022, according to the Wall Street Journal, a report denied by the Kremlin. What happened? Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί η αποκάλυψη και οι κατηγορίες του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Ιράν ότι στέλεχος των φρουρών της Επανάστασης μαζί με άλλα 2 άτομα σχεδίαζαν τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. These are some of the images issued in a Department of Justice document that names 3 Iranian men as the would-be assassins of Trump, described as victim 4. One, Farhad Shakeri, was told by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps to focus on surveilling and ultimately assassinating former President of the United States, Donald J. Trump. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι συνωμότες του σχεδίου δολοφονίας του Τραμπ έκαναν παύση στα σχέδιά τους επειδή μέλος των φρουρών της Επανάστασης θεωρούσε ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος θα χάσει τις εκλογές και θα είναι πιο εύκολο να τον σκοτώσουν. Υπάρχουν λίγοι παράγοντες στον κόσμο που αντιπροσωπεύουν τόσο σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ όπως το Ιράν. They believe that the Iranian plot is rooted in the killing of Major General Qasem Soleimani of the Islamic Revolutionary Guard while Donald Trump was president. Όλα αυτά την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να σχηματίζει την κυβέρνησή του, ονομάζοντας τη Σούζι Γουάιλς ως επιτελάρχη, την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτή τη θέση. There is a lot of jostling, Nora, but behind the scenes, President-elect Trump, I'm told by sources, is sitting back and listening. He's seeing who's coming to him, who's recommending certain lawmakers or business people. No final decisions on a lot of the cabinet picks yet,